So we deal them one by one, derive it completely, so that this is otherwise very simple theme. The idea should be very much clear. So we deal with series circuit first. I think we had dealt with the only thing is that we have to plot the final graph. It is Vt, R, L and C. Right. So what is IT? See, we are remember, I again repeat that this entirely LC circuits can very well be dealt without taking help of imaginary numbers. LC circuits means just by knowing that for inductor voltage is derivative of current into that inductance value, and for capacitor current is derivative of voltage across into that capacitor value. So based on that, it should be very obvious for us to solve this by using differential equations, some kind of trigonometric analysis without using the what I want is that now the idea should be very much clear. The techniques and all that, or you can get the answer by knowing this method or by some hook and crook. You are very much expert in dealing with the problems to get at the answer, but the idea should be very much clear. So suppose if a condition is put, means sometimes now I think in 12th you use log tables, right? Calculus is not allowed. I don't know why that rule is still kept, but at 12th you have to solve the problem without using calculator. Means calculator makes it too simple, so it is not to be used. Like that, without using Z, how will you solve this? Without using Z, how will you solve this? But how? You got a problem. Means the imagine means that many are there in the world who do not have any idea of imaginary number. Are you getting me? Imaginary number is not known. Suppose if, means now it is said, what is education? Something is hidden inside you totally. So if imaginary number is not taught, do you know why natural numbers called as natural numbers? Why they are called natural numbers? 1, 2, 3 like that. That it is said that even non-human beings, animals also have that concept of counting. It's too natural. It's too natural. So if now that experimentation is not possible, but maybe especially in Russia, few decades back, some kind of, means they were, maybe today what happens in China we don't know. What is the cruelty? Cruelty can be a complete school division should be isolated, no contact with external world is allowed, and to them teach in some given manner and don't expose them at all to external world. Say in China, you can't access Google. So like that, whether they are able to think on their own, मी म्हणतो लक्षात आहे का, इमॅजिनरी नंबर हा कन्सेप्ट तुम्हाला शिकवला नसता तर एखादा ह्याच्या डोक्यात आला असता. तर मी काय म्हणतो लक्षात आहे ना, इमॅजिनरी नंबर हे शिकवलं नसतं तर असं काहीतरी पद्धतीनं करता येईल डोक्यात आलं असतं का. आणि म्हणजे इमॅजिन नंबर हे आवश्यक नाही आहे. इमॅजिन नंबर इज नॉट इसेन्शियल, बट इट सिम्प्लिफाईज द कॅल्क्युलेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. It simplifies calculation to a great extent. In that case, with imaginary numbers we can do it instantly, but we should also know that yes, it can be done without imaginary numbers. But how will you do that? We have to do it if I apply Vt here and it is equal to sin omega t,
Vt sin omega t, what would be it? So I am trying, as I already said that I have already uploaded much material on the YouTube. There are many things available to you. You must have also Google searches, you must have also your own techniques to crack the examination, all that. That is not the purpose of the classroom. In the classroom now, at this stage, how you will be dealing with this problem without knowing say? How can you develop the formula? Means, see, in the classroom we should not spend time unnecessarily on doing junk calculations. Just theme should be told and then it is expected at a leisure time students will complete that. So how will you tackle the problem? Right, that's so obviously you will be using Kirchhoff's laws. Vt equal to VRT plus VLT plus VCT. Right? How many Ds are there now? Direct let me students tell it. 1, 2, 3. Any others? So for you there would be some different program, means you are joined at midway, so especially you may not be able to find, but I will give the earlier material also. But at least today you try to cope up with the situation so as to know what exact complexity where we have entered into. So Vt equal to VRT plus VLT plus VCT. Then what? Right. So sin omega t आपला करायचं काय आहे? IT करायचं आहे, right? VRT plus VLT plus VCT. आता काय करायला लागेल? RT, that's right. But again you need to differential equation. Solving differential equation is again a problematic. But त्याच्याकडे थोडंसं सोपं. म्हणजे आता imagine number is something which is totally different. त्याची गरज नाही. साधारणतः कॉमन सेन्स वापरून तसं सोडता येईल प्रॉब्लेम. लक्षात आलं का? What in the classroom discussion we are trying to spend our time so as to develop your abilities to solve the problem. आता कसं सॉल्व करणार? कॉमन सेन्स वापरायचं आहे, कॉमन मॅथमॅटिक्स वापरायचं आहे. आता हा इलेक्ट्रॉनिक्सचा प्रॉब्लेम म्हणजे काय? डोमेन एक्सपर्टीज म्हणजे काय? रेझिस्टन्सच्या प्रॉपर्टीज काय, इंडक्टन्सच्या काय आणि कॅपॅसिटरच्या काय, हे डोमेन थीम. कॉमन सेन्स आणि फंडामेंटल ऑफ मॅथमॅटिक्स तीन वापरून सोडवायचं आहे. कसं सोडवायचं? डिफरन्शियल इक्वेशन खूप क्लिष्ट होईल ते. त्यामुळं डिफरन्शियल इक्वेशन Vt हे sin ओमेगा टी आहे. Vt sin ओमेगा टी. त्यामुळं त्याचा थोडा वापर करायचा की जो मी पूर्वी वर्गात सांगितलं. तू काय करायचं प्रॉब्लेम सोडवला आहे पुढे बघा. तर मी पूर्वी वर्गात सांगितलं तर की सिनुसॉइडच्या बाबतीमध्ये एक पिक्युलॅरिटी आहे. Sine wave sinusoid is called as analytical. It's a very spatial signal. How many times you are differentiating or integrating? What happens? It doesn't matter. It remains sinusoid, differentiated or integrated, multiplied and added. It remains a sinusoid. A linear combination of multiple orders of differentials of sinusoid is the sinusoid of the same frequency with different amplitude and phase. So all things, all voltages in a sinusoid, in a circuit where it is working on one sinusoid, everything is of the same frequency of different amplitude, different phase. All voltages means voltages across all components and currents through all components are sinusoidal. So rather than finding the complete answer, we assume the answer. What I means IT has to be something of this form. What is that? A sin omega t plus phi.
राईट. ए साइन, लक्षात आलं का? एक सिनुसॉइड असेल की त्या सर्किट मधलं सगळं सिनुसॉइड आणि फ्रिक्वेन्सी ती IT is equal to A sin omega t plus phi. A sin omega t plus phi. So how can we proceed further? How can we proceed further? So sin omega t equal to काय येईल? VRT काय आहे? R into A VLT काय? VLT L V equal to L di by dt. V equal to L di by dt. di by dt किती? A omega cos omega t plus phi. So आणि L into this L A omega cos omega t plus phi. आता प्लस कसं VCT कसं? VC कसं लिहिणार? VCT कसं? dVCT by dt is IT. dVCT by IT. मग आता पुन्हा VCT करायचं काय करायला लागेल? इंटिग्रेशन करायला लागेल. ते थोडंसं अवघड जाते. अजून अधिक सोपं करायचं आपल्याला. आता काय करायला लागेल? अजून सोपं काय असेल तर बघा इतकं सोपं की म्हणजे अगदी ह्याला हे कदाचित स्कॉलरशिपला किंवा अगदी असं टेक्निक शिकवायचंय. VCT माहित नाही आपल्याला काय अजून करायचं काय असायला पाहिजे ते सुसॉइड. तेव्हा आपण काय पडला म्हणूया B आणि त्यात थोडंसं कॉमन सेन्स वापरायचं ना. थोडं कॉमन सेन्स वापरूया आपण. IT काय आहे? A sin omega t plus phi आहे. कॉमन इंटिग्रेशन मध्ये नीट येत नाही. इंटिग्रेशन नीट येत नाही पण साधारणतः आयडिया साइनचं कॉस साइन वगैरे बरोबर आहे. तर आणि अज्युम करायचंय मला. when I can assume तिथं मला फ्लेक्सिबिलिटी आहे ना. आर यू गेटिंग मी? विथ assumption I have flexibility. what means कुठली फ्लेक्सिबिलिटी आहे की सिन्युसॉइडल आहे नक्की आहे. त्यामुळं साइन किंवा कॉस आणि कंसात ओमेगा टी पाहिजे. मग काही अडचण येत नाही बरोबर. मग मी काय करणार हा फायच ठेवणार तोच ठेवणार बदलणार नाही. हा बी मध्ये वेगळा घेतलाय बी वेगळा घेतलाय ए घेतलेला नाही आहे. हा फाय तोच ठेवणार आणि कॉमन सेन्स काय घेईल कसं करेल मी बी इंटू काय नाही. आता मला नाही म्हणजे हे कशा करता चाललंय हे तरी कळलंय ना. वेळ काढायचं चाललं नाही आहे. VC इक्वल टू काय आहे इंटिग्रल IDT. हे इंटिग्रेशन पटकन कळत नाही म्हणून अज्युम केलंय आणि ते अज्युम केल्यानंतर ते ITच्या भाषेतच मी लिहिणार आहे. पुन्हा बी ठेवणार नाही आहे. आता मग अज्युम काय करणार मी बी उद्दाम करता कॉस अज्युम करणार. IT इक्वल टू बी कॉस ओमेगा आणि हा फायच ठेवणार मुद्दाम हा वेगळा घेतलाय. मग आता dVCT by dt काय dVCT by dt मायनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी. बरोबर आहे. हे काय झालं हा VCT मी हा अज्युम केलाय
VCT हा अज्युम केलाय बरोबर, हा आहे बरोबर. आता हा मी इथे लिहिणार ओमेगा मायनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी प्लस फाय. हा डी नाही, हा काय झाला, हा VCT डी VCT बाय dt. आणि हे काय आहे, IT काय पाहिजे, हा dVCT पाहिजे झाला बरोबर. हा हे बरोबर आहे. IT काय पाहिजे, C इंटू मायनस ओमेगा बी हा बरोबर. IT काय आहे, लक्षात ना, IT काय आहे ऑलरेडी A साइन ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजे काय लक्षात आलं ना, म्हणजे याच्यावर काय करतोय मी, बी काय येईल लक्षात आलं काय, म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवणे आणि इंटिग्रेशनचं उत्तर काढणे हे दोन सोडून, म्हणजे मध्यंतरी मॅथ सोडून इंजिनिअरिंगला प्रवेश असं काढलं तर मग तशी जर का डिव्हिजन दिली तर तुला शिकवायला हे अति सोपं टेक्निक आहे. तर इंटिग्रेशन डिफरन्शियल इक्वेशन सोडवायला जायचं नाही, इंटिग्रेशन उत्तर काढायचं नाही. आता IT हा आहे आणि IT हा आहे, म्हणजे A इक्वल टू मायनस ओमेगा C इंटू बी बरोबर आहे. मग बी, आता अडचण काय झाली, फक्त बी वेगळा अज्युम केलता, बी वेगळा अज्युम केलता बरोबर आहे. मग बी ला मी काय रिप्लेस करणार, बी इक्वल टू मायनस ए अपॉन मायनस ओमेगा, ए अपॉन मायनस ओमेगा सी. इथे येणार प्लस इंटू ब्रॅकेट किंवा मायनस लिहितच मायनस ए अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. आलं लक्षात, साइन ओमेगा टी इक्वल टू आर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय प्लस एल ए दिस. इज इट राईट. आणि आपण IT हा अज्युम केलेला आहे. आता ह्याच्यावरून कसं काय आलं हे पुन्हा मी आता ह्यामध्ये टर्म्स बघा, इथं साइन ओमेगा टी आहे, ही एक साइन ओमेगा टी टर्म आहे आणि एक कॉस ओमेगा टी टर्म आहे. एक साइन ओमेगा टी टर्म आणि या दोन्ही मिळून काय होते, आता एक प्लस आणि एक मायनस, ते आता एकत्र करू आपण. मग कसं येईल, काय आहे, LA आहे आणि A अपॉन ओमेगा सी बरोबर, मायनस साइन ओमेगा टी इक्वल टू, पहिली टर्म काय आहे, आर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय आणि प्लस इंटू ब्रॅकेट एल ए ओमेगा मायनस ए अपॉन ए सगळ्यांना कॉमन निघेल ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. इथं काय येईल, ए इंटू ब्रॅकेट आर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल मायनस 1 अपॉन ओमेगा सी. Is it right? Sin omega t equal to
something sin omega t plus phi plus some other thing into cos omega t plus phi. आता हे कसं काढणार? हाऊ टू प्रोसीड? आता ह्याच्यामध्ये अननोन टर्म्स किती आहेत? आपलं काय, आपण काय हे सर नाही ते बऱ्याचदा इतक्या पुढे जातो आपण, नेमकं काय काढायचं आपल्याला? आय टी काढायचं आहे. आय टी काय अजून केलंय आपण? ए sin ओमेगा टी प्लस फाय, म्हणजे ए आणि फाय मिळाले की विषय संपला. आता हे एक इक्वेशन आहे आणि दुसरं काही नाही आहे. आता याच्यावर ए आणि फाय दोन्ही मिळू शकतील का? नाही मिळू शकणार. काहीतरी अज्युम नाही करता येणार, दोन्ही ए वेगळे आहेत ना. बोथ आर डिफरंट, दे बोथ डिपेंड ऑन ओमेगा ऍक्च्युअली. आता काय काय करता येईल याच्यामध्ये? हाऊ विल यू टॅकल दिस? कसं करता येईल? Using we know that in inductor current lags behind one activation. Using that property. now all this we have used our domain expertise, that is Kirchhoff's law. What is voltage across resistor, what is voltage across inductor, what is voltage across capacitor, and in that all things have been already factored in. Now it has, ह्याच्यामध्ये आता कुठला इलेक्ट्रॉनिक्सचं इलेक्ट्रिकल शिल्लक राहिलेलं नाही. ऑल दॅट थिंग वी हॅव टेकन इन, आणि इथं ते आले आहेत बघा, एक प्लस आहे एक मायनस आहे, त्या अगदी अप्रोप्रिएटली आले आहेत. आणि एक प्लस आहे तिथमध्ये ओमेगा न्यूमरेटर मध्ये आहे आणि इथं ओमेगा डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. ओके, सो ॲटलिस्ट आता एकदम सगळं येणार नाही, वी विल गो थ्रू इट, बट at least there will be some frequency for which omega L will become 1 upon omega C. At what frequency? Omega equal to 1 upon root LC. एक आपण आधी सोपं सोडूया. If omega L equal to 1 upon omega C, that is at omega equal to 1 upon root LC, what will happen? What will happen? At a time, the second term will be 0. So sin omega t is AR sin omega t plus phi. A and phi are independent of omega. A and phi are independent of omega. No. Not independent. They are functions of omega actually. अरे लक्ष द्यायला पाहिजे, आणि हे जर लक्षात असेल तर आपण विचार करायला पाहिजे की आपण अभ्यासक्रम पडतोय. आणि हे खूप सोपं आहे. ॲट ओमेगा इक्वल टू 1 upon root LC, this term disappears. So sin omega t equal to, it becomes sin omega t equal to AR sin omega t plus phi. अन्नो काय आपल्याला काय काढायचंय? IT काय आहे? A sin omega t plus phi. बरोबर? IT is A sin omega t plus phi. दोन अननोन आहेत, A आणि phi, आणि हे एक इक्वेशन आहे. One sinusoidal term equation has got two equations embedded in it. कसं? दोन्ही साइडला एकाच फ्रिक्वेन्सीच्या साइन टर्म्स असतील on LHS and RHS. If I have got sinusoidal terms of same frequency, they are equal means what? Both. लक्षात आलं का? लेफ्ट हँड साइडला एक ओमेगा टी ची सिनुसॉइडल टर्म आहे, राइट हँड साइडला ओमेगा टी ची अनदर सिनुसॉइडल टर्म आहे. एक सिनुसॉइडल टर्म म्हणजे काय?
some amplitude, some frequency. दूसरे में जाएगा some amplitude, some frequency. And if both are equal IFF म्हणजे काय? If and only if म्हणजे असेल तर इक्वल असतातच आणि दोन्ही इक्वल असतील तरच ती इक्वालिटी शक्य आहे. If and only if amplitudes are equal and phase are equal. इथे amplitude किती आहे? ह्या साईडला amplitude किती आहे? इकडे किती amplitude? 1. इकडे किती आहे? AR. 1 AR equal to 1. 1 म्हणजे one sinusoidal equation gives me two equations. One for amplitude, one for phase. Amplitude equation कुठलं? 1 equal to AR. आणि phase equation कुठलं? इथे phase किती आहे? 0 equal to phi. म्हणजे A equal to 1 upon R. म्हणजे what is IT? IT is equal to 1 upon R sin omega. हे फक्त आपण त्यातल्या सिंपल ह्याला सोडवलं. आता जनरल सोडवायचं कसं? हाऊ यू सॉल्व जनरली? What is here now? ही एक सिनुसॉइड आहे, दुसरी सिनुसॉइड आहे. तर A1 sin of omega t plus phi 1. इथं cos आहे ना? इथं cos आहे. cos साइन कसं मिळणार तुम्ही? किंवा cos साइन लिहायला पाहिजे असं पण नाही. आणि दुसरी टर्म आहे शक्यतो नॉट नेसेसरी cos असेल तर b वापरा असं म्हणजे नंतर तुम्हाला फुरियर सिरीज काय तुम्ही लेक्चर ऐकली नसते. फुरियर ट्रान्सफॉर्म होतो सिरीज. फुरियर सिरीज झाले कुठे तुम्हाला? नाही. कॉसला हे बी वापरतात त्याचा कॉन्स्टंट काही इसेन्शियल नाही, कन्व्हेन्शन आहे. b2 cos ओमेगा टी प्लस phi 2 आहे. हे जर मी ऍड केले तर I end up in some other constant d. c कॉम्प्लेक्स आपण वापरत नाही. d sin of omega t plus theta म्हणूया. One sinusoid plus other sinusoid is always a sinusoid. आणि b depends on a1 phi 1 b2 phi 2. Theta depends on again a1 phi 1 b2 phi 2. Now then on this side is what? 1 sin omega t plus 0. One sin omega t प्लस 0. बरोबर आहे? ही एम्प्लिट्यूड आहे, ही फेज आहे. आणि हे इक्वल टू काय यायला पाहिजे? मगाशी सांगितलं तसं a1 sin omega t plus phi 1 आहे आणि इथं a2 cos omega t plus phi. बरोबर? सो दॅट हॅज टू बी इक्वल टू d sin omega t plus theta. राईट? d मध्ये काय? d इज फंक्शन ऑफ व्हॉट? a R omega L C. A R omega L C. थीटा फंक्शन काय असतं? A R omega L C. बरोबर? So I will get one equation which will lead D equal to 1. Which will lead D equal to 1. I will get another equation which will lead theta equal to 0. Right? So what are my unknowns? A and phi. Right? L is known, C is known, I is known, these are component values. And omega is known, frequency of operation. So, by getting D equal to function of AR, phi, omega, L and C, theta is again function of AR, phi, omega, L and C, I will get two equations. So, these two equations will give me value of A and phi. Is it right? आता ह्याच्यामध्ये
हे काढायला खूप अवघड आहे, क्लिष्ट आहे. तर त्याच्याकरता खूप फॉर्म्युला पाठ पाहिजेत किंवा आता पाठ करायची गरज नाही, यू कॅन गुगल सर्च. सो दॅट यू कॅन कम्प्लीट इन द ट्युटोरियल टाइम. आता ट्युटोरियल काही काम द्यायला पाहिजे ट्युटोरियलला, ते पूर्ण करायचं. नाव वी मूव फॉर नेक्स्ट सर्किट. आता कसं करणार? How will you proceed? Again, no rocket science, it's very simple. Assume करायचं IT equal to आता इथं काय काय करायला लागेल आपल्याला? किर्चॉफ्स नोड लॉ किंवा मेश लॉ वापरून नोड लॉ वापरायला लागेल, किंवा एकदम सोपं करता येते. कसं? साइन ओमेगा टी इक्वल टू VRT प्लस VLT आणि VCT सेम आहेत दोन्ही, प्लस VLT आणि VLT इक्वल टू VCT ना दुसरी आयडेंटिटी घ्यायची, ऍडिशनल हेल्प घ्यायची. मग इथं काय येईल? साइन ओमेगा टी इक्वल टू VR इज इक्वल टू R इंटू A साइन ओमेगा टी आणि प्लस फाय. आणि मुद्दाम मी तर VL घेतले बरं का VL घेतलंय? VC पण घेऊ शकतो. VL काय घेतलंय? VL इक्वल टू L DI बाय dt. सोपा आहे काढायला मला. L इंटू A ओमेगा ऑफ ओमेगा टी. Is it right? Is it okay? Not okay. Why? बघूया आता. गडबडीत आपण पुढे आलोय. एक चूक झाली सर. एक कुठली चूक? हे नाहीच आहे, चुकलंय. आता काय चुकलंय? What is VLT? VLT is now this is not the same current. This is ILT and this is ICT. ILT and ICT. So this is wrong. Now, how will you proceed further? लक्षात आलं का? So how can you move ahead? So you need to use Kirchhoff's node law. So IT is equal to ILT plus ICT. ILT plus ICT. How will you proceed? ILT equal to ILT minus ICT. You can find ICT using the So
we need to assume one thing, and based on that, something should be automatically completed. So how we can do that? Use common sense, domain expertise and common sense, and to minimize the calculations. No doubt today we are everything is now Google based. So असं काही आहे का अजून हँड रिटन असं नाही आहे का तुम्ही AI बेस्ड असं काढलं असं सर्किट काढलं फाइंड IT असं लिहिलं ते कॅप्चर करणार इमेज आणि IT इक्वल टू असं अजून नाही आहे. बट सो ॲज्युम काय करायचंय इथं कॉमन सेन्स आहे. And AI will take much time to get it, to reach to it. यात assume काय करणार? काय assume करणं योग्य राहील? assume काय करणं योग्य राहील? Half नहीं. VL equal, that is okay then. No, that is right. But how to IT assume केला तर पुन्हा ILT ICT परत करावं लागतं तर आणि it's a circuit where all the trigonometric terms. VLT you assume. VLT you assume as it is sinusoidal. So A sin omega t plus phi. Assume one of them VLT equal to VCT that you use current equation and rest you completely अच्छे पैसे ट्यूटोरियल जे करायचे.